Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir jetzt teilweise das Event erfahren und das Event, das Festival so gesehen geht noch gar nicht richtig los, weil wir haben auch ein paar Aufgaben noch zu erledigen. Das würde erklären, warum Albedo jetzt mit drauf ist, weil mit Albedo sollen wir das Fest scheinbar auch irgendwie organisieren. Wendy hat auf jeden Fall am Ende irgendwas gefunden und das gucken wir jetzt mal nach. What is it, Venti? A piece of paper? Ich finde es immer noch ganz kurz, Leute, ich finde es immer noch total weird, dass er einfach da ist. Also ich hoffe eigentlich, dass Zhongli auch auftaucht. Und ich hoffe auch, dass da vielleicht irgendeine Begegnung zwischen Zhongli, Venti und Ai passiert. Vielleicht wissen die ja, wer untereinander wer ist. Ich weiß es nicht. Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at what's written on it. Nicht wundern, Leute. Let me see. Suiko chapter. Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the five Kazen? The story told in this poem roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the Shogun get stolen. Ah, this story sounds familiar to my ear. Where have I heard it? Seriously? It's literally the same story you just experienced yesterday. Oh, indeed it is. Interesting, isn't it? Okay. Yes, I concur. The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. But why leave the paper here in such a fashion? And if the one who left it here was a witness, why didn't they attempt to stop the burglary? All right, let's not get ahead of ourselves. Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy from the start of the day, let us find an inn with good drink to keep our thirst at bay. Hey! You just sobered up and you're already thinking about more drinks? And let's not forget that Albedo still has a portrait to complete. We don't have time to be slacking off. No, it's fine. Let's all go for a drink together. It'll be my treat. Wait a minute. What about your portrait? As I mentioned before, I'm the kind of artist who can work quickly once I'm inspired. And now, it seems I've found my source of inspiration. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back with the appropriate recompense. In that case, we'll need to order more dishes. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony. Das ist Venti. Leute, ich finde es sowieso komisch, dass die Leute vom Mondstand einfach in Inazuma sind. Das ist so ungewohnt. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Hey, don't get too full of yourself, tone-deaf bard. You were just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? The next one will be Aoi no Okina of the Five Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? You might soon discover another story. Another story? I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the Five Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters.
Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. Auftrag abgeschlossen. Oh. Teil 1. Okay. Okay, Leute, das ist interessant. Warte mal jetzt ganz kurz. Wie soll ich das jetzt verstehen? Was? Sondergast. Ah. Er ist also hier der Sondergast hier, unser Freund. Ei, Bedingung noch nicht erfüllt, Einladung schicken, okay. Abgeschlossen. Hier ist ein Akt, da ist ein Akt. Oha, wie viele Akts gibt's hier? Tschüss. Oh. Eine Geschichte für dich. Albedo wartet auf dich auf dem Platz der 5... Hm? In 14 Stunden. Oh. Das sind auf jeden Fall die Bilder davon, ne? Interessant. Ah, der redet nicht, okay. Hm. Hoppala. Er hat auch noch was hier zu bereden. Denkt daran, 4 Fotos zu machen. Oh. Okay. Meine Freunde, das ist ein bisschen... Das ist Akt 1. Albedo wartet auf dich an dem Platz der 5 Kasen. Er möchte dich um einen Gefallen wegen Klee bitten. Wegen Klee? Okay. Interessant. Okay, meine Freunde, wie es scheint... Boah. Gutes Timing, würde ich sagen. Das Event ist auf jeden Fall schon mal echt nicht übel. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, tatsächlich. Das Portier ist leer. Und das hier? Oh. Das da oben bist nicht du. Das da oben bist nicht du. Warte mal, ich muss... Bereite die Bilder von speziell von Inazuma vor. Ich würde sagen...
Machen wir erstmal nicht hier. Okay. Interessant, interessant. Ja gut, meine Freunde, ich würde dann sagen, wir machen jetzt eine kleine Planänderung. Weil, wie ihr gesehen habt, dauert die Story jetzt noch ein bisschen. Und wir machen ja immer die Story. Alles andere. Und von den Events, also was ich so richtig gesehen habe hier, passt auf, war es ja so. Man kann ja von den Events noch gar nicht richtig viel was machen, ne? So gesehen. Die Story geht hier, also das hier ist scheinbar irgendwas anderes. Als wir die Tanuki-Fototafeln retteten. Okay, ich verstehe. Also wenn wir das hier abgeschlossen haben, können wir das hier machen, zum Beispiel das zweite. Man könnte also so gesehen das hier jetzt noch nehmen. Eine Schlenderungsgang auf dem Festival. Genau. Okay, interessant. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, wir machen das jetzt hier nicht. Und warten erstmal, dass wir das alles durchmachen. Und dann machen wir das alles durch. Eigentlich. Ich würde aber sagen, wir machen die Geschichte für dich nochmal wie fertig. Ach, hier ist sie. Ist eine blaue. What a coincidence. I was wondering where I might be able to find you, and here you are. Well, can't I come and see you when nothing is up? Alright, as much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here mainly for Klee. Before bringing Klee here, I told her many stories about Inazuma. It got her very excited to experience the local culture here. However, I've got other things to do in Inazuma this time besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. She hasn't complained, but I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. Fortunately, I now have you and Paimon. So, Yay! Miss Honorary Knight's here! What you talking about, Miss Honorary Knight? Are we gonna go play? Yeah! But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Aw, Klee, you're such a thoughtful kid. Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. Yep. Allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Klee, do you want to go play with Miss Honorary Knight? Yay! You bet I do! As you know, Klee is our Spark Knight. You must keep her safe and sound. By which I mean, try to keep her out of trouble. For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, Klee could very well get in trouble. Glad to hear it. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Albedo. Great. I look forward to it. There are loads of cool things to do in Inazuma. Try the local cuisine, visit a shrine. What do you want to do, Klee? Cuisine? What's that? You know, food and drink. Paimon just meant we could take you to a local restaurant. A restaurant? Yay! Snack time! Got it! All right, snack time it is. Let's go! Okay, jetzt müssen wir sogar in die Stadt wieder zurück. Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na dann.
Legen wir los. Legen wir los, meine Freunde. Also wie ich recht hatte, also wenn man die erste Akta fertig hat, kann man das untere auch machen. Das ist eine blaue Quest dann. Wow, something smells so good. I think it's coming from the steaming thingy. Miss Honorary Knight, look at this noodly soup. It's so pretty. There's so many nice things inside. It's not noodly soup. It's tonkotsu ramen, actually. Oh, so, what are those yellow and red thingies on that plate? You're kidding, right? Those are tri-flavored skewers. And what about this little yellow cake? That's an egg roll. They're amazing. Have you really not tried one before? Wow, tonkotsu ramen, tri-flavored skewers, and egg rolls. They all sound delicious. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. Really? But Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. Oh, I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make egg rolls? Egg rolls are a piece of cake for this gal. Why don't you make some for Klee and Iwao? Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. All right, we'll be waiting on those egg rolls. Special yakitori for sale. Come and try some. Hey, ma'am. Do you really... If you're not confident in your cooking skills, you can always go buy them from Shimura Comp... Ich muss mit Klee reden die ganze Zeit. Die Frage ist, haben wir diese Rollen? Miss Honorary Knight, what do egg rolls... Wir müssen die zubereiten, auf jeden Fall. Miss Honorary Knight... Klee, hör auf. Ich muss auch zubereiten. So, jetzt gucken. Eierrollen wollen die haben, ne? Habe ich überhaupt dieses Rezept hier? Oh Gott. Sieht schlecht aus, Leute. Ich glaube, ich habe das Rezept gar nicht. Kann das sein? Wir müssen es kaufen. Teestube Kamerad. Alchemie. Restaurant Shima, da. Restaurant Shima, Leute. Wir müssen ganz kurz dahin. Wir müssen das Rezept holen. Gib Klee 3 leckere Eierrollen. Ich kann es nicht fassen, dass ich das nicht gekauft habe, ne? Zeig mal her. Bin ich jetzt blind? Ah, hier Eierrollen, hier. Leute, ich würde sagen, wir kaufen einfach mal alle ein. Dann haben wir das erledigt. Ist sowieso... Oh. Hoppala. Entschuldigung. Wir kaufen einfach alles, Leute. Okay, das sind Eier, das brauchen wir nicht mehr kaufen, okay. Sehr schön, haben wir gekauft. Die Frage ist, sind die sind bestimmt jetzt alle hier, ja. So. Damit haben wir die Rezepte auch geholt. Sehr schön. Na dann, zubereiten. Na dann, wo sind die Eierrollen? Oh, das ist schon ein bisschen mehr hier geworden, auf jeden Fall. Warte mal, Eierrollen waren noch grau, oder? Die Eierrollen. Da. Perfektion, Leute. Ich würde sogar sagen, wir machen einfach mal die ganzen 5 fertig. Dann ist es auch fertig damit. Das belebt also auch, Leute. Interessant. Nice, damit haben wir schon mal die 3.
Sternekoch. Sternekoch haben wir bekommen. Echt jetzt? Oh. Schmiede eine Waffe mit 4 Sternen. Abgeschlossen. Beherrsche die Zubereitung von 40 Gerichten. Da fehlt aber noch was. Perfektioniere deine Kochkünste für 20 Rezepte. Wir haben jetzt gerade nur 10, okay. Aha. Na dann, Leute. Let's go. Miss Honorary Die schmecken auf jeden Fall sehr gut, Klee. Wow, you really can cook them. You're awesome, ma'am. It's sweet. So yummy. Yep. It's delicious. Traveler, you are the best. Yeah, these egg rolls are pretty good, but I still think Yoimiya's are better. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps goldfish, makes fireworks, and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Miss Honorary Knight, Master Jean, Kaya. Surely she's not going to name everyone she knows. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, I'll take you to find her. In most festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time, so she can play with us. She seems like she hasn't been in a great mood recently. But maybe seeing you will cheer her up. Okay, let's go play with Yoimiya. Oh. Leute. Yumi. Also, okay. Also von ihr haben wir schon echt lange nicht mehr was gehört. Man hat es nur gehört, wo wir bei der Quest waren. Also bei der Hauptstory von Inazuma. Ah, da ist sie schon. Das ist aber auch schon lange her, dass wir sie gesehen haben, tatsächlich. Das ist auch schon richtig lange her, Leute. Oh, wir sind auf dem Baum gelandet, lol. Hallo there. Yoimiya, don't be sad. Oh, I know. Let me tell you something that'll cheer you up. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Wow, Matsuzaka. Nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Iridori Festival, but there are still lots of other fun things to do. I know. Thanks, you guys. It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me. I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee. My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganahara Fireworks. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbol. So unique. And your backpack, wow, it's really well made. That's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep. My mom
is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends, I'm sure of it. It's so heartwarming watching these two chat away. Hey, Klee! Since you like four-leaf clover so much, why don't I make a firework with a four-leaf clover pattern and set it off for you? Yeah! And after the fireworks, we can go fish blasting with Dodoko! Hold on a second. Fish blasting? No way! Albedo was pretty clear about that! Oh, oops. I got so excited that I completely forgot about that. The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Iridori Festival. What? It's not allowed? But... Aww... Okay, then. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Why are you suddenly so upset? Yeah, we still have loads of things we can do. Right, just like Saika said, there are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Iridori Festival could be a real blast. Okay, then, let's go! Und die drei sind noch da. Und Yoimiya und Klee sind jetzt dort. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal. Interessant. Aber ich hatte recht mit meiner Theorie wahrscheinlich. Also es wird dann wahrscheinlich so sein, wenn wir diese Akt immer beenden, werden die hier dann beim nächsten freigeschaltet. Also wenn Akt 2 fertig ist, wird das hier freigeschaltet. Wenn Akt 3 fertig ist, kommt das freigeschaltet. Und beim vierten genauso. Interessant. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall das mit Klee noch zu Ende machen. Aber die anderen drei werden wir erst fertig machen, wenn wir die hier auch fertig gemacht haben. Hier. Die drei. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Aber ist okay. Das Event ist ja noch gerade erst 16 Tage und 14 Stunden noch da. Also es ist noch sehr neu. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich. Euer Marshu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.